was in 1989 that I took my first trip as a tourist. We arrived first in Moscow. We spent about 3 days there, and then we went to Kiev for about 3 days. Russia and Ukraine, two separate countries, but it was that time, it was the Soviet Union. When I came to and started to spread the message, Srila Prabhupada's message of Krishna consciousness, I found such a profound interest and intense eagerness to hear that sometimes we would sit for 6 continuous hours simply talking, and people would not let me get up even after 6 hours. This awakening of a desire of the people to come in contact with God was very profound. People would sit sometimes while giving lectures and tears would come to their eyes. I had so many experiences of seeing people just sitting and just crying, just to know that God exists. В то время у нас не было ни книг, у нас не было одежды, у нас не было бритых голов. Единственное, что у нас была Харе Кришна мантра, у нас было Святое Имя, мы повторяли Святое Имя, мы пели, у нас был прасад. Мы предлагали пищу, это был прасад, это была наша практика. Святое Имя и прасад. Проповедь заключалась в том, что преданные собирались время от времени на квартирах. Это было незаконно, это было подпольно. И время от времени КГБ делала набеги с милицией вместе на эти квартиры, делала обыски, изымала все, что они могли изъять. KGB agents would come into their home, where they would break up the program, and they would take some of the devotees, especially those persons who were responsible for organizing. Первый раз меня забрали на работе, арестовали на работе. Это было в 1982 году. За мной пришли на работу, обыскали меня там, потом посадили в машину с вещами и увезли с работы прямо домой. И там сделали обыск и нашли все. Вот, забрали все, что связано с сознанием Кришны, диссидентскую литературу также. Some devotees were subjected certainly to terrible treatment, being either given injections to make their minds dull, to give up the chanting. Ну так, позвонил мне капитан КГБ, Кейс Сергей Григорьевич, и сказал: сейчас я за тобой заеду. Он приехал на машине, говорит: возьми с собой поесть, мы съездим в лечебницу. И отвезли там, он сдал приемный покой и дальше уже, как говорится, делать техники. И там я находился 3 месяца. Вот 3 месяца. И они применяли такую шоковую терапию, инсулинотерапия. Инсулинотерапия. Что это значит? Они вот делают укол в вену инсулина и наращивают дозы. И потом наступает такой момент, ты просто вот как
клиническая смерть. Просто клиническая смерть. Я теряю сознание, и вот у меня ощущение, что я умираю. И медсестра следит в это время. И когда буквально умираешь уже, она быстро вводит глюкозу в вену. И тогда оживаешь, купирует называется, купирует. Тогда приходишь в себя. При этом стирается все в памяти. Все стирается в памяти. Вот я приходил в себя, я ничего не могу. Даже как меня звать, я не мог вспомнить. В это время приезжал сотрудник КГБ в больницу, это уже майор Гринько. И он говорит: напиши заявление, что тебе причинили вред здоровью на Жарова, на Ярощука, ну вот, собственно говоря, на Бородважа, на Митащей Таню. Но я сказал, что этого делать не буду. Ну, они сказали: будем лечить, пока не напишешь. В своей жизни я была какой-то период членом партии. Мой дедушка был первым ленинцем. Когда он умирал, он попросил меня: внучка, ты знаешь, что бы я хотела? Чтобы ты продолжила, чтобы тоже была коммунистом. Помня просьбу деда и, собственно говоря, в жизни ища, хотелось, думаешь, ну неужели где-то нет уголка и общества того, где царит справедливость и где люди борются за то, чтобы людям лучше жилось на земле. Вот, я подала заявление в партию. В дальнейшем выбрали даже в обком партии, не в обком, а в бюро партии издательства. Ну вот здесь-то, знаете, как бы немножко и приоткрылась занавесь. Что же это на самом деле? Все внутреннее. Вот оно казалось настолько гнилым, где все построено на взяточничестве, на коррупции, где царит разврат, и тебе нужно по должности, если что-то нужно, продвинуться или что, то ты должен посчитаться где-то со своей целомудростью. И в это время я встретилась с книгами Шрилы Прабхупады. Когда я читала Бхагавад-гиту первый раз, я просто плакала на каждой странице. Думаю, Боже мой. In the early days, of course, our movement was able to grow and survive and grow because of Srila Prabhupada's books. Вот такие книги мы делали. Это книга с тех времен. Ребят потом мы заказывали. Это ротопринтное издание. Качество не очень хорошее, но это было достаточно хорошее качество для советских времен самоиздата. Мы делали иногда вот такие фотообложки, напечатано на машинке, печатно просто на ксероксе. Иногда мне удавалось распространить за 2-3 часа из-под полы, может быть, несколько книг. Если мне удавалось распространить 5, 6, 7 книг за вечер, я шел домой как пьяный от радости, потому что это было чувство действительно причастности миссии. Это было очень радостно. Может быть, современным людям это уже трудно понять, как тогда печаталось. Но сейчас вот компьютер и клавиатура, только дотрагиваешься, и уже происходит замыкание контактов.
А тогда были механические машинки образца 1930 года. И получается так, что надо было, чем больше экземпляров, тем лучше. То есть как бы больше получается копий. Но чем больше копий, тем больше толщина бумаги. Тем сильнее надо было бить, потому что машинки имеют механическую передачу. То есть, я старался и 6, и 7 копий заложить. И чем толще бумага, чтобы последние пробились через копирку, надо было очень сильно бить, потому и разбивались пальцы. Надо было с большим усилием бить. С-под ногтей там иногда выступала кровь и болело, уже нельзя было бить по клавишам. The devotees told me one time they were out in the streets and they were distributing books to a few that they had to people, and they would go off to the side and they would talk in a hushed voice to different people and trying to introduce the conception which they had themselves gleaned from reading Prabhupada's books. They pulled one person over on the street and called him aside and said, "Here, I have something I want to show you." And the person he called aside said, "Oh, really?" And then he reached into his bag. He said, "I'm doing the same thing." And that's how these two devotees met each other on the streets. They had both taken the initiative themselves to go out and distribute Srila Prabhupada's books after reading them. This was not a one-time occurrence. It happened many times. Because the only people who are out, usually in the streets, risking lives by spreading so-called counter-propaganda were the devotees. Постепенно, со временем прихода к власти Горбачева, началась перестройка, и мы начали выходить на улицу с харинамой, мы начали петь, и потом осмелели настолько, что мы начали одевать даже вайшнавскую одежду. Конечно, нас принимали за неформалов, мы были на уровне с хиппи, с металлистами, с рокерами. Нас причисляли к этой категории людей. Мало кто понимал, что это очень серьезное духовное движение с очень богатой, очень глубокой философией, культурой. There was definitely a feeling that we were being watched. I had that constant feeling, as well as the devotees with whom I met each time in each place I went to. They were always extremely cautious, and that was a general experience that I had during those first few visits, as the devotees who had been previously subjected to heavy oppression were not convinced that the oppression was finished. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. When I first came to the former Soviet Union, I saw such a variety of people coming to my lectures, young, old, educated, skilled, and all taking a similar interest and wanting to hear and inquire. As a child, I had a conception of Soviet people as being demons, practically. I mean, whatever demon meant for a child at that time, the Soviet people embodied it. Dum dum, diddle dum dum, diddle dum dum, diddle dum dum. There was a turtle by the name of Bert, and the turtle was very alert. When danger threatened him, he never got hurt. He knew just what to do. He'd duck and cover. Duck and cover. You know, we always lived in constant fear that a person from the Soviet Union was an enemy,
and that at any time they could attack us. First, you'll have to know what happens when an atomic bomb explodes. You will know when it comes. We hope it never comes, but we must get ready. It looks something like this. There is a bright flash, brighter than the sun, brighter than anything you've ever seen. It is such a big explosion, it can smash in buildings and knock signboards over and break windows all over town. But if you duck and cover like Bert, you will be much safer. And we had to hide under our desks and during drills at school in preparation for a potential bomb that may fall on our heads. We must be ready every day, all the time, to do the right thing if the atomic bomb explodes. Duck and cover. This family knows what to do, just as your own family should. They know that even a thin cloth helps protect them. Even a newspaper can save you from a bad burn. And then when I first came into the Soviet Union and sat down with the Soviet people, I had such an experience which was so contrary to my childhood predisposition. So when I first came, I saw that here is a people who are looking for something higher than Soviet propaganda. Жили нормально, как все люди, вроде как и без особенных проблем. Муж летал, я работала, растили детей. Но когда прочли эту книгу, она заставила нас о многом задуматься. Мы поняли, что, имея специальность, уж не только закончив школу, мы ничего не знаем. Я всю жизнь мечтал быть летчиком еще с времен войны. Ну, моя мечта в конце осуществилась, и я летал на транспортных, закончил училище, летал на транспортных самолетах. За 27,5 лет летной службы я налетал более 8000 часов и произвел более 16 тысяч посадок. Когда я участвовал в 7 войнах, это в Конго, Вьетнам, 2 арабо-израильские войны, 2 войны между Северным и Южным Йеменом, ну, и чешские события и события на Дальнем Востоке, война с Китаем. Я перевозил грузы, необходимые тем народам, которым оказывал помощь Советский Союз. 50 самолетов шло в Египет, 50 в Сирию, а я должен был идти в Багдад. Когда мы проходили по Средиземному морю, по команде центрального пункта управления полетами всех вернули, а я пошел один. Потому что в это время начали активно действовать израильские истребители. И когда увидели 2 фантома, которые заходили на меня как на цель для того, чтобы сбить меня, любого летчика спросите, истребителя, уйти от ракеты, выпускаемой истребителем с близкого расстояния по такой большой цели, как транспортный самолет, невозможно. Но когда я уходил от истребителей,
я зацепил линию фронта. И по мне начала бить вся зенитная артиллерия голландского фронта. Это израильская. И от них я ушел. Только я, когда пришел в сознание Кришны, то я понял, почему это произошло. В 1998 году в Днепропетровске Индрадюмна с вами Махарадж, наш с Прямой Сагарой Гурудев, позвал нас на личный даршан. И на личном даршане он начал расспрашивать нас о нашей жизни, о наших детях, и как мы пришли в сознание Кришны, где я был, как я служил. Ну и когда я рассказал о том, что я в 70-м году был во Вьетнаме, то он сказал, что он в это время тоже был во Вьетнаме, только с той стороны. The Soviet people come in contact with Srila Prabhupada and got everything fulfilled all at once. They found out who is God, what is their relationship, and they very eagerly took up the means to serve him. Gradually in Ukraine we were able to acquire, it was a very, very small room in the center of the city. It was one room, 3 meters by 4 meters or something like that, and a bathroom and a very small kitchen. So I think there were about 50 devotees that were living in that one room. And they couldn't all fit, obviously. Many of them had to sleep outside. Many of them would sleep on the ground in the winter. Everyone had pieces of plastic in case it snowed at night, so at least they could protect their sleeping gear. Devotees have built the temple itself. Now it's 1, 2, 3. It's about 5-6-story building, and its construction is still going on. Gradually, piece by piece, it's going together. The brahmacharis in the early days, they did all the construction. Some of them had experience in building construction. Most of the materials at that time were acquired by donations. Devotees would go out, show them pictures of our movement, show them our books, and just to go to big factories. They would go to a brick factory, they would go to a cement factory, and go to different places and try to get much of the resources for building a temple from these factories. Я не думаю, что без милости Кришны, если бы это не было его желание, мы бы смогли построить. Если бы это не было желанием Шрилы Прабхупады, я не думаю, что мы могли бы построить. That temple room, although it's a huge temple room, it's not big enough.
Шрила Прабхупад хотел это, Ниранджан Махарадж хотел это. Мы делали это. We decided to expand the educational facilities for the devotees in the congregation as well by establishing a week-long festival. Each year the festival has grown till its current capacity. Right now, I believe this year there was somewhere between 1,800 and 2,000 devotees. Not mine. Но этот фестиваль влияет таким образом, что я после него целый год живу этим фестивалем. Это та любовь, которую все ищут всю свою жизнь, и некоторые никогда не находят. А тем счастливым, кому повезло, они наполнены счастьем и просто сияют. Все, вот кто здесь есть, все просто сияют от того счастья, от той любви, которую здесь получают. Мы вообще любим сильно общество Кришны. Да. Нас никто не принуждает. Мы сами, вот, кто мне 70 лет, кто меня может принуждать? This year we had about somewhere between 12 to 15 speakers. Природа души активная. Это невозможно остановить или прекратить действовать. Now it's easy to believe in God. Легко уверовать в Бога. But Krishna consciousness is far beyond simply believing in God. Но сознание Кришны гораздо выше просто веры, просто простой лишь веры в Бога. Krishna consciousness is about developing your personality as a servant of Krishna. Сознание Кришны. We wanted to first welcome all our distinguished speakers who've come to participate in this festival this year. Прежде всего, the perfection of our understanding of Krishna consciousness is to the degree that we take part in a unified way in congregational chanting of the holy names of the Lord. So every evening we have chanting. When you have 2,000 people collected together in one place, and everybody has a very enthusiastic desire to fully participate in chanting, that it's a very heart-moving experience. How do you express love for God? How do you express it? What do you do? Chanting God's names, this is the fullest expression of love for God. The more we chant in this way, together, collectively, and the more we realize Krishna's presence in His name and develop our love for Him, the more we'll actually be able to achieve that which Srila Prabhupada came to distribute to the entire world,
which was pure love of God with the congregational chanting of the holy names of God. Our success in Krishna consciousness is that we should make this life our last life in the material world and go back home, back to Godhead. So we want to see everybody who comes have hope that this will be their goal in this life. That is our plan for the future. Great.